rindu আমি তোমায় ঘিরে বড় তোর Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. And that gets things running. In a system like this, Peter, the winger-fullback combinations can be absolutely crucial. Yeah, and no doubt you could expand on that for us, Jim. Well, there's just so many potential options and movements. Overlapping, underlapping, wingers vacating spaces to be occupied by fullbacks, coming inside, creating overloads down the middle on either flank. You get those right, and this can be a very effective system. A tried and tested formula. And believe it or not, Peter, we even did that back in my day. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. He's found a way through. Crossed in once, he rises! Oh, easy pickings there. Oyarzabal. Now he's got space here. It's a good spell of possession, this. And Marmouche! ওমা It's there! এত নরমাল শুটে গোল Move executed with deadly efficiency. জানি ভাই Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. So we have the first goal. Yeah, it's rare that one is enough, though, Peter. I get the feeling they'll be wanting another as soon as possible. Oh, smashing header! And that has been cleared. Paris Saint-Germain are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Thuram. And it's Xavi Alonso. Oh, he's going to be disappointed with that. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Nice looking ball. Ah, that pass just didn't quite work. And no, that is pretty much the end of that.
And it's De Bruyne. Now that looks a decent ball. Marmouche with the cross. Chouameni attempts a clearance. Shevchenko is, of course, well known for his dancing feet. That अरे has been cut short. nice. He's had a shot! And he hits the net. They have come roaring back. And that comes as a very welcome relief. Now let's see who's got what it takes to seize the initiative from here. As simple as you like, the outcome utterly inevitable. Yeah, it's simply tragic defending when a renowned finisher is ignored. It's how he built his reputation. That has certainly made things interesting. This is exactly अरे the এটা kind কেমনে of শুট content. মারে না? And there is the half-time whistle. Nothing to separate the two teams at half-time. They've both given it a really good go, and they head into the break, all square. How would you review the first half? Well, I think the manager should be pretty happy that his side managed to come in on level terms. Things seem to be going a little against them, but they stemmed the tide, got their equaliser, and I think we're in for an exciting second half now. Paris Saint-Germain are level pegging at half-time then, and it's a finely balanced game. 1-1 the score. And the game has already resumed here. Chiellini is there to clear. Oh, cracking ball. And that is expertly dealt with. He steps in, and that's the end of that. Plays a sharp little ball here. Now it's Neymar. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And, of course, those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. That's a sharp pass. Oyarzabal. James. Seedorf. They'll want to make the most of this turnover. Aimed beyond the defence. Van Dijk, a player who needs no introduction. Cristiano Ronaldo, being hunted in packs. Yeah, and if they're going to try and stop him in this fashion, Peter, they're going... Oh, they could be caught out here. Shoots! Goal! Paris Saint-Germain! And the game is well and truly turned on its head. His position was perfect, the invitation was there for him, and his response absolutely clinical. Yeah, it's mystifying that a player of his talent wasn't picked up sooner, and he picked them off instead. So, time for changes on both sides, actually. Paris Saint-Germain go into the lead. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Decent chance! It's in! And there's the goal they've been looking for. What a moment of brilliance. Control and perfect accuracy. Speed of thought, speed of action. That's another really clever finish. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that faith. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. Well, that has changed the dynamic somewhat. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're... Can he finish? Goal! এটা খাড়া है fallo na hello ge This is threatening to become a really good game. Well, I think they have every chance of levelling this now, Peter, but they've got to stay calm and not go completely gung-ho. And he skips past his man, pinches it off him.
Rhode Island really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. Deep cross. Back in once more. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. Oh, that's fabulous. Played in. Big header! It's in! And surely that clinches it. There really is no way back now. Satisfyingly simple. There's almost a sense of beauty to this. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. 2 up and very little time left. Surely this is it. Well, I think if they're going to have any hope from here, they'll need to see them more... And Yo, that let's is go. that. They are pumped. Boy, they're pumped. A tough win earned through the power of... বিন্দু আমি তোমায় ঘিরে অর্থহীন সবই যে প্রেম লাগে ধত তরিকা ধত তরিকা কি রে ভাই আজকে একটা পাবলিক নাই তো এমন টাইমে মেবি আমার ইয়ে হয় না So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. So it's away we go then. Who do you, Jim, see making the difference here? Well, Peter, I think you're going to have to go a very long way to find a better all-round midfielder than Fede Valverde. He's got the engine to do all the covering, but he's a lot more than that. He's got the strength, the tackling ability, good composure on the ball and balance in his game. So Stojkovic! And that's what you call inspired goalkeeping. Stojkovic is offering a wry smile there. Borussia Dortmund with the corner, there first. And it's been taken short. That's really well cleared. Paris Saint-Germain are looking to go forward now. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Now it's Cristiano Ronaldo. Ball's gone out of play. দ্যাট ইজ ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো এই যে পাঁচটা দিতার মনে That is জানি good পাল pressure, ফলাইছে just hounded him off it.
Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so কি রে ভাই ওই determined. কি খেলে যেই জায়গায় পাস দিয়ে ওই জায়গায় ওর প্লেয়ার Batistuta showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. ইমন ভাই মনে হইতাছে ভাই লং That's বলে খেলতেছে Batistuta. কাউন্টারে না And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. That ball looks a good one. Hullet. Oh, this is a... It's Cristiano Ronaldo! Oh, fantastic from Ronaldo! That is a gem! An absolute gem! And Paris Saint-Germain take the lead. And that is a goal worthy of universal appreciation. Even the opposing fans have to recognise the quality there. And you can see he meant every bit of that, Peter. He had his head up as he went to hit it. He knew his landscape. Paris Saint-Germain are in front now, the game's only goal. Well, I think the next 5 to 10 minutes will call for real focus as the opposition will inevitably react. And that is out of কি play. রে আজকে কেউ নাই শর্টস যাইতে হইব শর্টসে Alexander-Arnold play. Can he finish? Really well taken goal. এইটা কোনো কথা And once more we are all square. You score, we score. Yeah, and analysis of the goal should take a back seat to the importance of a এত সুন্দর committed সুন্দর গোল reaction. দেয় আর এমন This is গাজাখুরি wonderful to গোলগুলা watch. যে দেয় Just gorgeous. The most glorious, delicious of touches. Followed up with an unerring finish. Speed of thought, speed of action. That's another really clever finish. Borussia Dortmund grabbed the equaliser and we're all square. Well, they just couldn't have responded any better, Peter. Yeah, there's the old cliche about how teams can lose focus after scoring, but you still have to take... Here's Ronaldo. Cristiano Ronaldo! He's beaten the keeper. Goal! Paris Saint-Germain! ভাই রে ভাই এটা কি গোল হইলো And they're ভাই back আমার in আইডি front. রিঅ্যাকশন শর্টস ভাই ভিডিও বানাইছে He'll বুঝছেন take ছাড়া that. বাকি আছে Perhaps not the prettiest, জিগাইছিলাম but they ভিডিও all বানাইছে count. বাট Yeah, ছাড়াটা he বাকি showed আছে great সময় কইরা reactions ছাইরা দিব there. না Right place, right time, easy pickings. Well, this is সময় what কইরা we've been ছাইরা waiting দিব না for. তিনটা না চারটা ভিডিও একলগে এডিট হয়ে গেছে Well, খালি it ছাড়া gets বাকি on the end of একটা একটা things করে as ছাইরা a দিব matter of habit. Now, try to spin that positively. I certainly can't. And it's Hullet. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. ভাই রে ভাই গুলিতে Looking for the run. And this is Batistuta. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And this is Hullet. He's through now. Is he in? He's having a কে যেন shot. ফোন দিয়েছে একটা সেকেন্ড It's in. And they're at it again in double quick time. One sweeping move executed with deadly efficiency. Look, if you want to be effective... And the referee brings the first half to a close. Well, it's hard to say whether a two-goal advantage under these circumstances is decisive or not, but so far I haven't really seen enough to indicate that the opposition can come out in the second half and improve to that degree. Well, that has been a goal-blessed half. It is 3-1. হ্যাঁ সাকিব ভাই ওয়ালাইকুম সালাম ভাই ওইটা ওইটা আছে ইয়ার কাছে আজকে থুয়া দিছে তোমার নিচেই থুয়া দিছে আজকে There's the start of the second half. Alexander-Arnold. Can he get onto this?
cleared away. Chouameni threads one in. And Hullet! Rude Hullet! Oh, it's fabulous! About as smooth as it gets. Up by 3. They have their boots on the throats of their foes. You just know there is no stopping. Real chance! And for sure, that was not one of his best. Oh, it's a brilliant effort, you have to say that. He clearly wanted to do it in style. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. And it's Stojkovic. Alexander-Arnold. He has found the way through. Oh, it's a searing run. He is a man on a mission. Alexander, terrific header. He arrived on cue, but fluffed his line. আরে দোকানের ঝামেলা সব এই জায়গায়। আচ্ছা, 1v1 খেলবেন? আচ্ছা ভাই, তাহলে এই যে ম্যাচটা শেষে কোড দেই, ঢুকে যান। এই ম্যাচ তো শেষই। আইন আপনার লগে একটা খেললে আমার আবার দোকানে যাইতে হইব। দোকানে যাওয়ার লেগে ফোন দিছে। ভাই আছেন? রহমান ভাই আছেন? রহমান ভাই, কি জানি কইলো কোড দিতে। ভাই কে আছে নাকি? গেছে কোড কাটে দিমু আমি আন্দা গন্দা। ভাই খেলমু তো, বাট আপনি কই? ভাই সবার ভিডিও এডিট চলতেছে, কয়েকটা ভিডিও আমি একলগে এডিটে পাঠাইছি, আশা করি ওই যাইবগা। আমি কি ও রণজিৎ দা এডিটে পাঠাই দিছি, এডিট হয়ে গেছে গা। এখন একটা একটা করে ছাড়বো, খালি বাকি রয়েছে সারাটা। সব কমপ্লিট, এখন খালি ছাড়াটা বাকি। হ্যালো, হাই 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 হাই, হ্যালো ব্রাদার, হাউ আর ইউ? সবাই স্ট্রিমটাকে লাইক করে দেন, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেন। এই যে ঢুকেন, রহমান ভাই ঢুকেন। আরে ওইসে ভাই, মানে এখন তো তোমার আইডি কোনটা আর ওইটা তো কোনটা ওইটা তো আর বোঝা যাইতাছে না। ইয়া হয়ে গেছে, এডিট হইছে, খালি ছাড়াটা বাকি আছে। ছাড়াটা আবার ছাইরা দেবো না। আজকে একটা ছাড়ছি, কালকে একটা ছাড়মু। 3টা এডিট করছি একসাথে, আজকে একটা, কালকে একটা, তারপরের দিন একটা, বাস শেষ।
ওটির মধ্যে তোমারটাও আছে, তোমারটা আছে, রহমান ব্যাটটা আছে, আর একটা কি জানি ঢুকবো কইলো, ঢুকে না কেন, নাই তো কি আমি কি আচ্ছা আমি চেক করে ছাড়তে হইব কাল, হ্যাঁ তো ওগুলা তো এডিট করা না কেমনে, নাম দেখতে গেলে তো আবার অনেক ঝামেলা। আরে এডিট করা যখন ভাই, এডিট যখন কইরা লাইছে কষ্ট করে ছাড়া হয়ে যাবো, আজকা ছাড়ি আর কালকা ছাড়ি, ছাড়া অবশ্যই এডিটের ভিডিও আবার কেউ না ছাড়ে মিয়া। তোমারটা করছি, রণজিৎ প্লেস ওয়াইটি করছি দাদা, তোমারটা আমার মনে আছে, আমি তোমারটা করছি, আর জিতটা করছি, আর কি জানি বললো কি ফ্রেন্ডলি খেলবো, এখন কি ফ্রেন্ডলিতে থাকবো না বাইরে যাবো ডিভিশন খেলবো আমি বুঝতেছি না, বাট সবাই স্ট্রিমকে লাইক করে দেন। আচ্ছা উনি যদি আবার আহে কমেন্ট করবো না, দেন আবার কোড দিব না লাগলে। আমি ভিডিওর জন্য বসে ভাই, সমস্যা নাই ভাই, এডিট কইরা লাইছি না রণজিৎ দা, বুঝো না কেন, এডিট তো করছি, এখন ছাড়াটা বাকি, ওইটা তো ছাড়লেই হয়ে যাবো গা ভাই, এডিট কষ্ট করে করছি, তোমার ভিডিও আমার না ছাড়বো আমি, কষ্ট করে এডিট করছি ওই ভিডিও তো আমি অবশ্যই ছাড়বো ভাই, কষ্ট করে এডিট করছি না এগুলা মিয়া। ওই ভিডিও আমার না ছাড়া কেন, এডিটের ভিডিও অবশ্যই ছাড়তে হবে, বাট আজকে ছাড়ি, হয়তো আজকে একটা ছাড়ছি, কালকে ছাইরা দিতারি একটা, তারপরের দিন একটা, এই কালকের মধ্যে হয়ে যাবো, হয়তো বা কালকে দেখো তোমার টাইবার তারে শিওর নেই, হয়তো আজকে রাইতে আর একটা ছাইরা দিতারি শিওর নেই। Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium. ভাই যারা And যারা the নিউ players on আছেন the সবাই pitch are চ্যানেলটা raring to সাবস্ক্রাইব go করে দেন, any স্ক্রিনটাকে লাইক minute করে now. দেন, এতক্ষণ তো ভিউ হয় না, এখন হইতাছে Well, ভাই, সবাই colour and চ্যানেলটা passion সাবস্ক্রাইব just করে দেন, oozing from স্ক্রিনটাকে the লাইক করে stands দেন। here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. ভাই কষ্ট করে একটু চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে স্ক্রিনটার off we একটা go then. লাইক দিয়ে যান। There's a player below us, Peter, that I've always admired. Franco Baresi, a defender with wonderful composure and discipline. I'm surprised by your assessment there. Yeah, one of the great liberos. His intelligence put him on a level higher than the rest, I think. এখন এই খাইতে খাইতে বাচ্চাছিলাম গা গোল। Cleared without complication. And that is এটা কি expertly করলো? dealt with. Oh, he's brought him down, and it is a penalty. And that really is the last ও thing ভাই they আমি wanted to তো do. তোমার তো ভাই কইলামই, তুমি So সব the সময় most থাকো আমার significant চ্যানেলে, এটা moment তো of the game. অস্বীকার যাবো না, তোমারটা তো করছি ভিডিও ভাই, And he's buried it. 1-0. A time for a cool head. তোমারটা And করছি that ভিডিও is করছি দাদা, precisely what একটু he ভিডিও showed. করছি That's a ছাইরা good দেব, সমস্যা penalty. নেই, Made the keeper ভিডিও ছাড়া হয়ে commit যাবে, early ভিডিও and এডিট করা set আছে মানে himself ছাড়া up হয়ে for যাবে। quite a comfortable finish. Paris Saint-Germain are already chasing the game. They didn't envisage that. It's a searching pass. এখন কথা হইলো যে এই যে স্মার্ট অ্যাসিস্টে খেলতেছে, আমার তো ভালো লাগতেছে না এখন। Seedorf.
একে তো স্মার্ট এসিস্টে খেলতেছে, দুয়ে প্রেস Aims করতেছে beyond the প্রচুর। defence. He has found the way through. They এই want যে, to be quick to recover this. মানে মারলো ট্যাকেল, Well, the শেষ, বল defence বল proved গায়েব হয়ে গেল। infallible then, but that won't be the last they'll see of him. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. Shot a goal! He's gone for goal! And collective relief etched on the faces of the defenders. ওইটা আমি It's কেন really ট্যাকেল well হইলো read কেন? here, আমি but তো having ট্যাকেলে done the টিপ hard দেই part, নাই, you'll be আমার slightly যতটুকু মনে পড়ে disappointed not to make আমি more of ট্যাকেলে it. মুগুলে টিপ দেই না, এবার And we ট্যাকেল have হয়ে গেল। our very first corner. কোন সময় টিপ লাগছে আমি খেয়ালও করি নাই, ট্যাকেলে ফাও একটা Not pretty, পেনাল্টি but it দিয়ে gets একটা the গোল job কনসিড done. করলাম। And now they can spring out of defence. ভাই Nicely ওর shaped পেপে ball. ভাই বিস্ট, ওর পেপের সামনে দা বল নিতে পারতাছি না, ওর পেপের সামনে দা। Chouameni is a Oi, 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 perfect oi, oi, oi. combination of brain and brawn. There are Messi! Messi! Genius! ভাই বল, Sumptuous finish, an absolute joy! বলই তো পাস দেয় না, লেওরা A খেলমু। quite incredible spell. ল খাইছি আবার They 35 are মাইনাস flying. বাল। Smiles broad and beautiful. That is a cracking hit. It's almost poetry in motion, Peter, isn't it? The way he wraps his foot round the ball so effortlessly. Amazing. Paris Saint-Germain are doing very nicely, thank you. It's Cristiano Ronaldo! Cristiano Ronaldo! The glamour and the glory! A finish of true class. Just one goal in it now. Game on. He has given that the lot. Bang. I think it was probably past the keeper before he even saw it. Incredible he got so much power with so আরে little পেপে, backlift. Paris Saint-Germain get themselves back into contention. Well, there's a real sense. He's had a shot. এই যে পেপে নাই, গোল দিয়া লাইছি। They've done it! Paris Saint-Germain are back on level terms. One sweeping move executed with deadly efficiency. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. ভাই ঠিক আছে, খেয়াল লাইছি আবার। We takes a shot. ওরে সেভ, It's run goes for the shot. ওরে সেভ। And the keeper has reacted superbly there. Messi clearly thought he had the beating of the keeper. Corner number 2 then. কি সেভ দিল ভাই জেকে, ভাই ইজি গোল। আমি তো ভাবছি খেয়াল লাইছি ভাই, আমি তো ভাবছি শেষ। আমি Thuram Pass. is there চেক and he can get চেক He's চেক gone for চেক goal. চেক 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 পিটার চেক। Distributed tidily. Played in deep. Thuram getting this one clear. ভাই আমি বলই পাইতাছি না ভাই। Anthony, big chance! ভাই পিটার চেক, And Peter kept Cech out সেরা। by the most elastic of saves. Really anticipated that well, didn't he? Cute ball now, how can he reach it? Maldini eases him off the ball. And it's half-time here. Paris Saint-Germain are finally getting a much-needed break. It's been absolutely breathless stuff so far. And we are up to the break. We've seen some really terrific football in that half with the flow of goals. And of course there are mistakes, but I'm not in a mood to moan. Terrific half, 4 goals split evenly, beautifully set up for the second period to follow. Paris Saint-Germain get the ball rolling in the second half. Seedorf. Well, that pass isn't the best. And here's Neymar. Look at the and the finish! And another try! He's comeback delivered done. all right. কাম ব্যাক ডান। Well, whenever he reminds us I'm- of his wondrous skill set, আচ্ছা, it's usually something মানে very শেপচেঙ্কোর memorable or পজিশন even সেন্স, unforgettable. শেপচেঙ্কোর certainly পজিশন remember that সেন্স one. এত ভালো বলার বাহিরে। Shevchenko duly reaped his reward, kept his cool whilst the defence lost their bearings. ভাই And খাইয়া a লাইছি, chance! ভাই খাইয়া লাইছি। And it's in! ভাই বেশি খুশি এর লিগে আছে না, যে বেশি খুশি হইতে নাই, অনেক তাড়াতাড়ি খুশি হইতে নাই। ওই অবস্থাটা হইছে আমার, বেশি খুশি হইছি তো এর লিগে এই অবস্থাটা হইছে। যদি সুন্দর মতো খেলতাম খুশি খুশি না হইয়া
He does it all with an air of efficiency and simplicity. Oh, that's excellent composure because the keeper put as much pressure on as he could by not committing sooner. Chance for a এবার আর shot! খুশি হইতাম না ভাই, গোল দেই নাই এখনো এখনো বাকি আছে, গোল দেই নাই এখনো, এক গোলের লিড, এক গোলে ইয়ে আছে, পিছায় আছি, That really is কোনো quite কামব্যাক হয় নাই, fabulous. কোনো কামব্যাক হয় নাই, All কোনো his কামব্যাক own হয় নাই, doing. বাকি আছে। Yeah, that's what the game is all ওরে about. ভাই, দিয়া Excitement লাইছি। and entertainment. What a ভাই lovely কামটা কি moment. করছিল, কি লফটেডটা মারছে, ওয়াও। And ভাই now যারা he যারা নিউ has আছেন two. চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেন, স্ট্রিমটাকে লাইক করে দেন। Paris Hello, Saint-Germain take the lead. এই যে লফটেড, দেখ লফটেড Good কারে ball কয়। over the top. He's in space and looking for options. এহে ক্রস মারতে চাইছিলাম, বাট ওইটা তো হইলই না। ভাই বুফনে এত বাজে জি গোলকিপিং He's করতেছে, done very well কথা to take বাজে that কেন? back. Rummenigge. And this is Bale. খুশি, Paris আসলে খুশিতে Saint-Germain মুখে really কথা are বাজছে। going for it here, Peter. Now ভাই it's যারা just a যারা matter নিউ of আছেন সবাই sustaining the চ্যানেলটা effort. সাবস্ক্রাইব করে They're দেন, coming স্ট্রিমটাকে again লাইক। and again. Well, the question now is whether they can sustain it. And here's Shevchenko. একটু মানে পাঁচটা হয় নাই Fernandes যেইভাবে conjures time না। and space where few can. পাঁচটা যেইভাবে দিতে চাইছিলাম ওইভাবে হয় নাই। Now it's Cristiano Ronaldo. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. বিন্দু আমি And here's Messi. তোমায় ঘিরে The pressing's intense and it's paid off. A reprieve, albeit perhaps momentary. It's a really well-measured ball. And that is as far as they're going to go. আচ্ছা এটা মানে এটা Pepe কি ধরনের spots পাস it ছিল বুঝলাম and না। intercepts. Out to the right. He's found a way এটা through. Oh, that's a ভাই foul in a দেখ dangerous ভাই area. আপনারা চাই দেন এটা Well, some কেমনে of the কেমনে players ফাউল, here are আমি letting their ট্যাকেল দিছি, emotions সুন্দর get the ট্যাকেল। better of them. They do have to be careful. This must not be inflamed any further. আরে ভাই দোকানে তো Messi দুই তিনটা looking ফোন to দিয়া play লাইছে, it into the দোকানে box. ইমার্জেন্সি ভাবে যাইতেই ভাই, এই Well, লাস্ট great ম্যাচ ভাই position কোনো for a কিছু cross করার this, নেই। Peter. দুই দিন Now ধরে to কি get যে good হইতাছে contact আমি on it. নিজেই বুঝতাছি না। Oh, lots on that কিচ্ছু one. বুঝতাছি না, but he আমার couldn't find কালকেও the আমি target. করতে পারি না স্ট্রিম, তার আগের দিনও না, আজকেও না। আজকে করলাম তাও 30 মিনিট Shin 40 to মিনিটের shin, মতো করলাম। bicep to bicep, and he wins out. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. Now it's Bale. Bale! He has done it! We thought it was over. It's all square এই once লিগে কি কয় more. জানেন, বালপাকনামি করতে Another নাই, moment of যে magic. A বালপাকনামি real করতে নাই wow বলতে moment. কি Oh, what a এই finish. I mean, an সাবস্টিটিউশনের সময় হইলে instinctive finish at that, সাবস্টিটিউশন and he করাটাও probably দরকার। didn't even have time to think about it too much. সাবস্টিটিউশনের সময় হইলে সাবস্টিটিউশনটা করা So দরকার, all যা বাট আমি square করি with নাই, almost no time remain. আমি সাবস্টিটিউশন And করি that's নাই। it. এইসব বালপাকনামি করলে What a ইজি game. জিতা গেম A হারা লাগে। contest of ferocity and marvellous talent from start to finish. How would you summarise what we've seen today then, Jim? Paris ইজি Saint-Germain জিতা গেমটা ড্র certainly had হইলো some বিকজ good moments. সাবস্টিটিউশন করিনি। তো ভাই সবাই সাবস্টিটিউশন করে রাখবেন। সময় হইলে ভাই সময় মতো সাবস্টিটিউশন করবেন, প্লেয়ার রেসপন্স ভালো পাইবো, দেন জিতা ম্যাচ জিতবেন। আর আমিও দোকানে যাই, নাই তো আবার আমার চাকরি যাইব গা ভাই, আজকাল লেগে আল্লাহ হাফেজ, নাই তো আমার চাকরি বাঁচাইতে পারুম না।